Hi guys, the second season is about to start, and you can follow the progress on Instagram. We're just about to meet some new wonderful guests that will come with great stories to tell, and of course super cool music to share with us. But before that happens, let's check what songs are already included in the global playlist and why. We've already hosted amazing guests from 7 countries of a total of 194. This means that the global playlist already includes 7 great songs, each one representing one of these countries. And we've had the opportunity to listen to 6 different languages, one of them with 2 different accents. Check it out. So the song I chose is called É Tanta Saudade by an artist called Ivy Grace. And eu escolhi essa canção para representar o Brasil porque é uma música que quando você escuta, automaticamente você se lembra do Brasil. Se você já esteve no Brasil, se lembra do Brasil, e se não esteve, dá para ter uma ideia, uma boa ideia de como é o Brasil e o que esperar quando um dia você for para o Brasil. É maravilhosa. So the song that I have picked is called Solid Rock, and it's by the band Goanna. So this song it's 1 year older than me. It was released in September 1982. What I love about this song, it's a classic, 80s rock song. The lyrics are quite deep and political, but it managed to somehow become a very popular song in Australia. You can still hear it at pubs if you go today. Sometimes, a rock cover band might break it out in a bar, but it gets radio airplay still today. And it's quite surprising to me that it does give the political nature of the lyrics. But it just the chorus has such a great hook. There's dual vocals in the chorus. The background vocals are amazing as well. And just for you, it has a little didgeridoo intro as well. Oh, yeah. Which I thought was quite fitting because you don't hear that in many songs at all, Hay muchas bandas mexicanas que son muy buenas, como Café Tacuba, por ejemplo, o Zoe, o La Gusana Ciega, o miles, pero esta canción que les voy a recomendar es de Panteón Rococó y se llama La Carencia. Y me gusta mucho porque, como les decía, es un ritmo que no necesariamente tú lo escuchas y dices, eso es mexicano, pero es muy mexicano. Y la letra habla de la Ciudad de México, habla de los problemas políticos, pero tiene un ritmazo que yo creo que no hay mexicano que no la conozca y no hay mexicano o incluso gente alrededor del mundo que la escuche y es como tin, tirin, tirin, y se pone a bailar. Entonces yo les recomiendo Panteón Rococó, La Carencia, súper canción. It was a really hard choice. I think there are so many good songs, of course. But my pick of the song finally was a song called 100 with an artist called Ana Diaz. En fantastisk låt tycker jag. Och för att ge lite kontext, första gången jag hörde den hade jobbat en hel dag. Det var sommar. Kom hem, sätter mig på altanen, häller upp ett glas vin, på med hörlurarna och jag var helt tagen av den låten. Fantastisk sång, otroligt luftig och härlig produktion och en text som man kunde relatera till på något sätt. Den var fantastisk, eller är fantastisk. So the song that I chose is by a band called Halo Helsinki, and the song is called Hulluuden Highway. Se syy, miksi mä valitsin tämän biisin, on se, että ensinnäkin tämä on ollut tosi suosittu kappale Suomessa 4 vuotta sitten julkaistu, ja siinä on tosi hienot sanat, siinä on sellainen tosi runollinen eka säkeistö, ja kertsi on tosi sellainen niin kuin melodinen, ja siinä on sellaisia rock-elementtejä. This is actually a song that I heard the first time at one of the smaller festivals. And a couple of years after that, they just exploded. I already mentioned the artists. They are called The Minds of 99.
Okay. And the song is called Hurtige hænder, which if you translate it, it means quick on the hands. Første gang jeg hørte sangen var på en meget lille festival i Danmark, og et års tid efter de spillede den her sang på festivalen, så blev den kæmpe stor. Og jeg hørte den derefter også til et bryllup, hvor sangen fik en betydning af, at man nogle gange bliver nødt til at være lidt hurtig på hænderne, for at få tingene til at lykkes i sin hverdag, og for at få familielivet og kærligheden til at hænge sammen. Så det er en sang, der betyder rigtig meget for mig, og jeg får næsten kuldegysninger hver gang jeg hører den. La canción que elegí se llama Los Andes, de Juan Esteban Cordero. Juan Esteban Cordero fue un músico que tuvo una trayectoria muy corta porque murió a los 25 años, pero fue un músico ecuatoriano que hizo muchísimo en cuanto a lo que es la música en el Ecuador, porque era un músico clásico y decide hacer una fusión más contemporánea, sin dejar de lado todo lo que es la instrumentación, sobre todo la instrumentación andina. Y este tema, que se llama Los Andes, es un tema, bueno, como su nombre lo indica, dedicado a los Andes, a la cordillera de los Andes. Hay mucha percusión, hay quenas, cuando uno lo escucha, para mí, yo creo que me lleva directamente a la montaña. Refleja perfectamente lo que es pues, la esencia de Ecuador. You can listen to all of them in the official profile of the project on Spotify, and you can listen to the podcast if you want to know more about each one of them. All info in the description below.